Hello everybody, so hope I'm audible and visible for everybody. Yes, we are just adjusting this. Chalo. Namaste people, yes, very warm welcome. Good morning, good afternoon and good evening. Yeah, మనకు చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉండే కాబట్టి we were unable to take the class yesterday, but no problem. So ఇవాళ మనం biomolecules అనే కాన్సెప్ట్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. And if you are somebody who hate chemistry, ఈ కాన్సెప్ట్ నుండి మాత్రమే మిస్ అవ్వరు బికాస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ ద బయాలజీ పార్ట్ ఆల్సో మన కెమిస్ట్రీలో కూడా వచ్చేస్తుంది. సో విల్ బి ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ఇన్ అ ఫన్నీయెస్ట్ వే అండ్ ఇన్ అన్ ఈజియర్ వే. సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ని ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను కూడా. అండ్ టు బి ఆనెస్ట్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ బయోమాలిక్యూల్స్ పోల్ పెట్టినప్పుడు మీరంతా కూడా బయోటెక్నాలజీ అంటారు అనుకున్నాను, బట్ స్ట్రేంజ్ థింగ్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మీరంతా కూడా. And if you see, biomolecules is a tagda topic which is very clear ga chala important topic. 2 to 3 questions మాత్రం ఇక్కడ నుండి every year మనకు నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లో కనబడుతుంది. And if you see, this is one of the most amazing topic. ఇందులో మనం చూసుకుంటే కాన్సెప్ట్స్, ఓకే, విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం, అమైనో యాసిడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం, ప్రోటీన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం, ఎంజైమ్స్ గురించి, ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్ గురించి, వీటన్నిటి గురించి కూడా ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, and if you see here, general ga biomolecules and a lesson name, every time when I discuss something new నేను ఎప్పుడు కూడా ఏదో చెప్తుంటాను కదా, ఏదైనా ఒక వర్డ్ కొత్తగా వచ్చిందంటే అది ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని గురించి ఫస్ట్ ఆలోచించాలి. దెన్ యూ విల్ బి ఈజీలీ able to understand whole concept ani. So if you see biomolecules అనే లెసన్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సార్? బయో అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద లైఫ్. ఓకే, లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ఉండే డిఫరెంట్ ఓకే మాలిక్యూల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, వాటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ లో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో ద వర్డ్ బయోమాలిక్యూల్స్, దీనికి సింపుల్ డెఫినేషన్ మనం చూసుకోవాలి అంటే all the carbon compounds, okay, all the carbon related compounds that are present inside the living cell, okay, that are present inside the living cell, okay, దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? దీన్ని మనం బయోమాలిక్యూల్స్ అని పిలుస్తున్నాం. What nirupam that was long ago. జస్ట్ ఐపీ ఎగ్జామ్ కి సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఇంగ్లీష్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో biomolecules అంటే ఏంటి సార్? as we discussed, all the carbon containing compounds that are present inside a living cell. ఒక లివింగ్ సెల్ లోపల ఏదైనా సరే కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ ఓకే కంబైన్డ్ విత్ కార్బన్, సో వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? we are calling it as biomolecules అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక లివింగ్ సెల్ లోపల what are those all organic compounds that you can able to find? ఒక లివింగ్ సెల్ లోపల ఏమేమి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయో తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం చూడండి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ దట్ యాక్టివిటీ యూ గోనా డూ హియర్ ఈస్, yes, యూ గోనా టేక్ అ లివింగ్ టిష్యూ. ఒక లివింగ్ టిష్యూని లేదా ఒక వెజిటేబుల్ పీస్ ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా?
what you are going to take here, you are going to take a vegetable paste or a piece of liver. Okay, living tissue ని మనం తీసుకుంటున్నాం. And with the help of this mortar pestle, అంటే తెలుగులో మనం రోకలి అంటాం కదా, yes, with the help of this mortar pestle, what you going to do here is you going to make the paste of this vegetable or liver tissue. Okay, ఏం చేస్తున్నాం అర్థమవుతుందా? See, biomolecules అంటే carbon containing compounds which are present inside the living cell, దీన్ని biomolecules అన్నాం. ఇప్పుడు ఈ లివింగ్ సెల్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం. దానికోసం మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక వెజిటేబుల్ టిష్యూని తీసుకున్నాం. ఓకే, లేదా లివర్ ని తీసుకున్నాం. ఓకే, ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ ఏదో ఒకటి మనం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము, మెత్తగా దంచుతున్నాం అన్నమాట. బై యూజింగ్ వాట్, బై యూజింగ్ దిస్ మోటార్ పెసల్. ఓకేనా, ఇందులో ఏం యాడ్ చేస్తున్నామంట, దట్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, వి ఆర్ యాడింగ్ ట్రైక్లోరోఎసిటిక్ యాసిడ్. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ట్రైక్లోరోఎసిటిక్ యాసిడ్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా, ఓకే, సో వి ఆర్ యాడింగ్ ట్రైక్లోరోఎసిటిక్ యాసిడ్ హియర్. ఓకే, సో ట్రైక్లోరోఎసిటిక్ యాసిడ్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. యాడ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము, వి గోనా మేక్ ద పేస్ట్. ఓకే, పేస్ట్ ఆఫ్ వాట్ అన్న లివింగ్ టిష్యూ యొక్క పేస్ట్ ని రెడీ చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత వాట్ యు గోనా డూ హియర్ ఈజ్ యు గోనా టేక్ అ చీజ్ క్లాత్. ఓకే, ఒక చీజ్ క్లాత్ ని తీసుకొని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు టీ కానీ కాఫీ కానీ ఏదైనా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాట్ యు గోనా డూ హియర్, యు గోనా స్టెయిన్ ద టీ, రైట్? కాఫీని ఫిల్టర్ చేస్తాం కదా, సో ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఆల్ దట్ లిక్విడ్ కాంపౌండ్ మొత్తం ఒకవైపు వెళ్ళిపోతుంది, సాలిడ్ కాంపౌండ్ మొత్తం ఒకవైపు వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో అదే విధంగా ఈ స్లర్రీ పేస్ట్ ని రెడీ చేసిన తర్వాత యూజింగ్ దిస్ చీజ్ క్లాత్ యు గోనా ఫిల్టర్ హియర్. ఓకే, సో ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు యు విల్ బి గెటింగ్ టూ థింగ్స్, ఫిల్ట్రేట్ వస్తుంది అలానే రిటెంటేటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఫిల్ట్రేట్ అంటే ఏంటిదన్నా, చీజ్ క్లాత్ లోపల నుండి బయటికి వెళ్ళిపోగలిగిన ఓకే ఆ సబ్స్టెన్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, ఫిల్ట్రేట్ అని పిలుస్తున్నాం. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ద సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ కెనాట్ ఓకే పాస్ త్రూ ద చీజ్ క్లాత్, దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, రిటెంటేట్ అని పిలుస్తున్నాం. సో ఫిల్ట్రేట్ లో మనం చూసుకుంటే ఫిల్ట్రేట్ ని మనం యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం. వి ఆర్ ఆల్సో కాలింగ్ ఇట్ యాస్ వాట్ సర్, యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్. అండ్ ఇందులో మనకు కనిపించేవన్నిటిని కూడా మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, మైక్రో మాలిక్యూల్స్ అని పిలుస్తున్నాం. వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యు సీ we can able to find retentive కనబడుతుంది కదా, దీంట్లో you can able to find macromolecules కనబడుతున్నాయి మీకు. ఓకే, what you can able to find there, macromolecules కనబడతాయి. అండ్ దీన్ని మనం యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఎకో వస్తుందా, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఎకో రాదు బికాజ్ I forgot to close the door here. ఓకే, ఇప్పుడు ఎకో రాదు చూడండి. ఓకే, now if you see here acid soluble pool or micromolecules. okay, micromolecules మనం చూసుకుంటే వీటి సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే సార్, ద సైజ్ చూసుకుంటే it will be less than 1000 Dalton, అంటే 18 నుండి 1800 Dalton సైజ్ మాత్రమే మనకు yes ఎక్కడ కనబడుతుందంటే సార్, యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్ లోపల కనబడుతుందంట. వీటిని మనం మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అని పిలుస్తాం. we are calling it as what sir, మైక్రోమాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ మనం చూసుకుంటే yes వీటి సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే సార్, మైక్రోమాలిక్యూల్ సైజ్ వచ్చేసి yes it is more than 10,000 Daltons. it is more than 10,000 Daltons. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు మైక్రోమాలిక్యూల్స్ లోపల మనకి ఏమేమి కనబడుతున్నాయంటే సార్, we can able to find అమైనో యాసిడ్స్ కనబడుతున్నాయంట. ఓకే, సింపుల్ షుగర్స్ కనబడుతున్నాయంట, నైట్రోజనస్ బేసెస్ కనబడుతున్నాయి, న్యూక్లియోటైడ్స్ కనబడుతున్నాయి, అండ్ ఆల్సో సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కూడా మనం ఇందులో కనబడుతున్నాయంట. ఓకేనా, we can able to find inside what sir, yes inside that acid soluble pool or filtrate లోపల మనకి ఇది కనబడుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ రిటెంటేటివ్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లోపల మనకి ఏం కనబడుతున్నాయంటే సార్, సాలిడ్ లార్జ్ సైజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ కనబడుతున్నాయి. దట్ ఈస్ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ హియర్. అండ్ ఈ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ లో మనం చూసుకుంటే మనకి ఏం కనబడుతుందంటే సార్, మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ లోపల సైజ్ మనం చూసుకుంటే కనుక we can able to find it, దీని సైజ్ వచ్చేసి more than 10,000 Dalton సైజ్ కనబడుతుందంట. అండ్ ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఇందులో మనకు ప్రోటీన్స్ కనబడుతున్నాయి, కాంప్లెక్స్ షుగర్స్ కనబడుతున్నాయి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కనబడుతున్నాయి, అండ్ లిపిడ్స్ కనబడుతున్నాయి. సో రిమెంబర్ ఇక్కడ లిపిడ్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి. లిపిడ్స్ దగ్గర ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యు నీడ్ టు రిమెంబర్, లిపిడ్స్ ఆర్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా, lipids are micromolecules but still you are discussing in the macromolecules concept. ఓకేనా,
ఓకే, ఎందుకు ఇలా అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సి లిపిడ్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చూసుకుంటే 800 డాల్టన్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, 800 డాల్టన్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటే ఇట్ షుడ్ కమ్ అండర్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ కదా. ఎస్, yes or not, but still why we are discussing in the macromolecules, let us discuss about it. Okay, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వరకు? ఈజీ క్లియర్. మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, మనం ఒక లివింగ్ టిష్యూని తీసుకున్నాం. ఓకే, దీన్ని మోటార్ వెస్సెల్ ద్వారా ఒక పేస్ట్ ని తయారు చేసుకున్నాం బై యాడింగ్ వాట్ సార్, ట్రైక్లోరో అసిటిక్ యాసిడ్. తర్వాత చీజ్ క్లాత్ ని తీసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేసాం. ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్ ఒకటి వచ్చింది, యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ వచ్చింది. యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్ లోపల మనకు మైక్రోమాలిక్యూల్స్ కనబడుతున్నాయి. వీటి సైజ్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 18 to 1800 డాల్టన్. ఓకే, ఇందులో మనకి ఏమేమి కనబడుతున్నాయంట, అమైనో యాసిడ్స్ కనబడుతున్నాయి, సింపుల్ షుగర్స్ కనబడుతున్నాయి, నైట్రోజనస్ బేసెస్ కనబడుతున్నాయి, న్యూక్లియోటైడ్స్ కనబడుతున్నాయి, అండ్ ఆల్సో ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కనబడుతున్నాయి. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ yes, acid insoluble pool లోపల మనం చూసుకుంటే we can able to find macromolecules కనబడుతున్నాయి. వీటి సైజ్ చూసుకుంటే కనుక మోర్ దాన్ 10,000 డాల్టన్స్ లో కనబడుతున్నాయి. ఇందులో macromolecules లో మనం చూసుకుంటే ఏమేమి కనబడుతున్నాయి అంటే సార్, ప్రోటీన్స్ కనబడుతున్నాయి, కాంప్లెక్స్ షుగర్స్ కనబడుతున్నాయి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కనబడుతున్నాయి, లిపిడ్స్ కనబడుతున్నాయి. ఓకేనా? నా లిపిడ్స్ గురించి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లిపిడ్స్ సైజ్ చూసుకుంటే ఎంత ఉందంటే సార్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ లెస్ దాన్ 800 డాల్టన్. 800 డాల్టన్ కంటే తక్కువగా ఉంటే వాట్ వి డిస్కస్ హియర్, ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అండర్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్. బట్ స్టిల్ లిపిడ్స్ ని మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాము, yes we are talking in the macromolecules. ఓకేనా? ఎందుకు, బికాజ్ 800 డాల్టన్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ త్రూ వాట్ నానా, ఫిల్టరేట్ లాగా వచ్చేస్తుంది. కానీ లిపిడ్స్ సైజ్ 800 డాల్టన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? ఈజ్ క్లియర్? సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, లిపిడ్స్ ని మనం స్ట్రిక్ట్ గా yes we are not considering it as biomolecules. Okay, now let us talk about this lipids. అసలు lipids గోలా ఏంటిది, అసలు lipids ఎందుకు మైక్రోమాలిక్యూల్ లోపల మనం ప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది, యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లోపల ఎందుకు ఉంది, దో దాని వెయిట్ 800 డాల్టన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మైక్రోమాలిక్యూల్ పూల్ ఆర్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లో ఎందుకు ఉంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం రండి. సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ని అనలైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తామో అప్పుడు లిపిడ్స్ అన్ని కూడా ఏమైపోతున్నాయి సార్, లిపిడ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్. దో దీని వెయిట్ మనం చూసుకుంటే ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 800 డాల్టన్. ఓకే, ఎందుకు ఇలా చూడండి, ఇక్కడ నార్మల్ గా లిపిడ్స్ మనకి ఎక్కడ కనబడతాయి సార్, సెల్ యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల కనబడుతుంది. ఎస్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల yes you can able to find bilayer phospholipids మనకు కనబడతాయి. 2 లేయర్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ మనకు కనబడుతుంది ఇలా. ఓకే, సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే హెడ్ రీజియన్ ఉంటుంది, టెయిల్ రీజియన్ ఉంటుంది. సో ఇంకొక లేయర్ లో హెడ్ రీజియన్ కనబడుతుంది, టెయిల్ రీజియన్ కనబడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ హెడ్ రీజియన్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హైడ్రోఫోబిక్, నాట్ హైడ్రోఫోబిక్, ఇట్ ఈస్ హైడ్రోఫిలిక్, అంటే వాటర్ కి భయపడదు. ఓకేనా? బట్ టెయిల్ చూడండి, టెయిల్ వచ్చేసి హైడ్రోఫిలిక్, అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ సెల్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నామో, స్లర్రీ పేస్ట్ లాగా తయారు చేస్తున్నామో, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట సార్, సో ఈ ఆల్ దిస్ లిపిడ్స్ ఏమైపోతున్నాయంట, దే గోనా ఫార్మ్ యాజ్ వెసికల్ లాగా ఫార్మ్ అయిపోతున్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ వెసికల్ వెయిట్ మనం చూసుకుంటే ఈ వెసికల్ వెయిట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ టు ద 10,000 డాల్టన్. ఓకేనా? సో ఈ వెసికల్ వెయిట్ ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ? పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైందా? లిపిడ్స్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? లిపిడ్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 800 డాల్టన్. ఓకే, లెస్ దాన్ 800 డాల్టన్ ఉన్నప్పుడు అది ఈజీగా ఇట్ షుడ్ కమ్ త్రూ దట్ యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్, కానీ రాలేకపోతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ, బికాస్ when the cell is going to get disrupted. ఓకేనా? సెల్ ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అవుతుందో
అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట సార్, ఏం జరుగుతుందంట అప్పుడు యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎస్ ఇవన్నీ కూడా దే గోనా ఫార్మ్ వెసికల్, ఒక వెసికల్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుందంట. ఇప్పుడు ఈ వెసికల్ ఏమవుతుందంట సార్, దీని వెయిట్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ ద 10,000 డాల్టన్స్. ఓకేనా, సో ఇది ఎక్సీడ్ అవుతుందంట 10,000 డాల్టన్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం దీన్ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తున్నాం సార్, వీఆర్ ప్లేసింగ్ అండర్ యాసిడ్ insoluble pool or yes biomolecule అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ కన్ఫర్మ్ హియర్, ఎకో అనేది డిస్టర్బెన్స్ తగ్గిపోయిందా, ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? స్వరూప్ పోలిషెట్టి ఈజ్ సేయింగ్ ఎకో వస్తుందని. జస్ట్ లెట్ మీ కన్ఫర్మ్ హియర్, ఎకో అనేది డిస్టర్బెన్స్ తగ్గిపోయిందా, ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? స్వరూప్ పోలిషెట్టి ఈజ్ సేయింగ్ I guess it is okay now. నాకైతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆడియో వీడియో విజువల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా చెక్ చేయండి ఒకసారి, జస్ట్ లెట్ మీ నో. యా ఇట్ ఈస్ బెటర్ అనుకున్నా. ఓకే, సో హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? లిపిడ్స్ గురించి అర్థమైపోయిందా? రైట్ నౌ ఒక లీవింగ్ ఆర్గానిజంలో మోస్ట్ అబండెంట్ గా కనిపించే కెమికల్ ఏదైనా ఉందా అంటే ఏంటి సార్, దట్ ఈస్ వాటర్. వాటర్ అనేది మోస్ట్ అబండెంట్ గా కనబడుతుంది. సో రిమెంబర్, water is the content, water is the most abundant chemical that you can able to find inside the living organism. Okay, now if you see all the different types of elements that are present inside the living organism మనం చూసుకుంటే కనుక ఒక టేబుల్ రూపంలో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యు సీ టోటల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద సెల్యులార్ మాస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అలానే సెల్ లోపల ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ టేబుల్ ఫామ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, యు నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పార్ట్. సో ఇఫ్ యు సీ వాటర్ పర్సంటేజ్ మనం చూసుకుంటే 70 నుండి 90% టోటల్ సెల్యులార్ మాస్ వాటర్ కనబడుతుంది. ప్రోటీన్స్ చూసుకుంటే 10 నుండి 15% కనబడుతుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ చూసుకుంటే కనుక 3% కనబడుతుంది. అండ్ లిపిడ్స్ చూసుకుంటే 2%. న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ చూసుకుంటే కనుక 5 to 7% ఆఫ్ ద టోటల్ సెల్యులార్ మాస్ కనబడుతుంది. అయాన్స్ చూసుకుంటే కనుక 1% ఆఫ్ ద సెల్యులార్ మాస్ కనబడుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యు సీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్. ఓకే, యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లో నీకు ఏం కనబడుతుంది సార్, రఫ్ గా యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లో నీకు మొత్తం సైటోప్లాస్మిక్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ కనబడుతుంది. అవునా, అంతే కదా. యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ అంటే ఏంటి సార్, ఏదైతే ఫిల్ట్రేట్ లోపల నుండి రాలేకపోయిందో సో అదంతా సబ్స్టెన్స్ ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ దట్ సబ్స్టెన్స్ యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్, యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ సైటోప్లాస్మిక్ కంటెంట్ అండ్ దాంతో పాటు సమ్ బిగ్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ అండ్ అదే విధంగా yes you can able to find what are lipids కనబడుతుంది. ఓకేనా, now this insoluble pool is simply representing what are, it is representing the remaining cytoplasmic content and the cell organelles that are present inside the cell. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? is it clear for everybody? insoluble pool లో నీకు ఏం కనబడుతున్నాయి సార్, I said proteins కనబడుతున్నాయి. yes or no? లిపిడ్స్ కనబడుతున్నాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కనబడుతున్నాయి. సో ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లో రఫ్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే సైటోప్లాజం లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఈ సెల్ ఆర్గానెల్స్, ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, సో ఇవన్నీ కూడా మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకు యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లో కనబడుతుంది. ఓకే, is it clear for everybody? Right, next ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ద ఎన్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్. ఈ టేబుల్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకేనా, డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈ టేబుల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ టేబుల్ లో మనం చూసుకుంటే we are simply trying to compare the elements that are present inside the living cell and to the non-living cell అంటే ఎర్త్ మీద. సో ఎర్త్ మీద యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎర్త్ మీద కనబడతాయి, నీ బాడీ లోపల కూడా కనబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్బన్ కానీ, హైడ్రోజన్ కానీ, ఆక్సిజన్ కానీ, నైట్రోజన్ కానీ, సల్ఫర్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇన్సైడ్ ద లివింగ్ సెల్ అండ్ ఆల్సో ఎర్త్ యొక్క క్రస్ట్ మీద కూడా నీకు కనబడుతుంది. ఓకేనా, సో వీఆర్ సింప్లీ కంపేరింగ్ ద
content, okay, percentage of that particular element that is present inside the living cell to the, yes, non-living cell. Okay now, right? So if you see here, yes, elements ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. Okay, you can able to find element hydrogen మనం చూసుకుంటే, yes, it is present like 0.14% మనకి ఎక్కడ కనబడుతుందంట. You can able to find 0.14% in the, yes, earth crust and 0.5% మనకు మన బాడీ లోపల కనబడుతుందంట. Okay, and if you see here, if you see కార్బన్ మనం చూసుకుంటే 0.03% అండ్ ఇఫ్ యూ సీ మన బాడీ లోపల 18.5% కనబడుతుంది. ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే 46.6 and in our body you can able to find 65.0. nitrogen, yes, very little, and if you see it is 3.3% మనకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. సల్ఫర్ మనం చూసుకుంటే 0.03 here and you can able to find 0.3. సోడియం లో మనం చూసుకుంటే కనుక 2.8% ఇక్కడ కనబడుతుంది సార్. అండ్ నెక్స్ట్ 0.2% you can able to find calcium 3.6 and 1.5. సో ఈ విధంగా మనకు కంప్లీట్ గా we can able to find the whole elements, okay, that are present in your body to the earth crust. earth crust లో ఎంత ఉంది, మన బాడీలో ఎంత ఉందో, yes, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ రూపంలో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్, దీన్ని స్కిప్ చేయొద్దు. దీని మీద నుండి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. బికాస్, ఎస్, ఎందుకు స్కిప్ చేయొద్దు అంటున్నానంటే ఈ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనం చూసుకుంటే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ నుండి అడుగుతున్నారో అర్థమవుతుంది. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నుండి, సమ్మరీ నుండి, అండ్ ఈ టేబుల్ ఇచ్చిండు అంటే మేబీ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఆల్సో యూ మే గెట్ ద క్వశ్చన్స్. కాబట్టి we should not neglect anything, and most probably when I am preparing or when I am bringing, so complete NCERT ని ఫోకస్ చేసుకొని దాంతో పాటు మనకి ఎంసెట్ లో ఎక్కడైతే కవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయో సో ఆ టాపిక్స్ కూడా పట్టుకొని వచ్చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఎస్, ఈ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే మనం బోర్డు మీద రాసుకుంటున్నామో, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామో, వీటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు రాయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఒకసారి చదవడానికి ప్రయత్నించండి. దెన్ యూ విల్ బి, ఎస్, పర్ఫెక్ట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద యాష్ అనాలిసిస్ టెస్ట్. అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో బాడీ లోపల దాన్ని, ఓకే, దాని గురించి తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఇక్కడ ఇంకొక టెస్ట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ యాష్ అనాలిసిస్ టెస్ట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ యాష్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం సార్? టు కన్ఫర్మ్, టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద, yes, inorganic components of the cell. ఓకేనా, సెల్ లోపల ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఇక్కడ యాష్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ యాష్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అ సెల్. ఒక సెల్ ని తీసుకుంటున్నాం, సెల్ యొక్క వెయిట్ ని చెక్ చేస్తున్నాం. వి గోయింగ్ టు చెక్ సమ్ వెయిట్. ఓకేనా, తర్వాత ఈ సెల్ ని ఏం చేస్తున్నాం సార్? ఓకే, ఈ సెల్ ని మనం కాస్త హీట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ సెల్ ని తీసుకున్నాం, ఆ సెల్ యొక్క వెయిట్ వచ్చింది నీకు సమ్ సో అండ్ సో అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వెయిట్ ని మనం సెల్ యొక్క వెట్ వెయిట్ అని పిలుస్తాం. వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as what sir? వెట్ వెయిట్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ సెల్ ని హీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, యు గోనా హీట్ ఇట్. ఓకేనా, హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దీని లోపల ఉన్న, yes, లిక్విడ్ కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో హీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకోసారి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అగైన్ యు గోనా, ఓకే, వెయిట్. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చిన వెయిట్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? దీన్ని మనం డ్రై వెయిట్ అంటాం. దీన్ని మనం డ్రై వెయిట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు yes, ఈ సెల్ ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. యు గోనా బర్న్ ఇట్. ఓకే, సో కాల్ చేసినప్పుడు యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ కార్బన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఆర్గానిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆర్గానిక్ పార్ట్ మొత్తం కూడా ఏమైపోతుంది సార్? ఆర్గానిక్ పార్ట్ మొత్తం కూడా బర్న్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఆర్గానిక్ పార్ట్ మొత్తం ఏమైపోతుందంట? కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ బర్న్. ఓకే, తర్వాత నీకు యాష్ వస్తుంది కదా సార్? ఎస్, యాష్ ఉంటుంది కదా. సో యాష్ రిమైనింగ్ లో మనం చూసుకుంటే యూ కెన్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ కనబడతాయి అక్కడ. ఓకేనా, ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇన్సైడ్ ద యాష్, లైక్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం లాంటి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే నీకు అక్కడ కనబడుతున్నాయి అంట. ఓకేనా, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? వాట్ వి డిడ్ హియర్, యాష్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ చేసాం. ఎందుకు చేసాం సార్ యాష్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ హియర్? To know what are the inorganic components that are present inside the cell.
సెల్ లోపల ఇనార్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం కోసం ఈ టెస్ట్ చేసాం. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, మనము సెల్ ని తీసుకున్నాం, దాని యొక్క వెయిట్ ని చెక్ చేసాం, దీన్ని మనం వెయిట్ లాగా కన్సిడర్ చేసాం. తర్వాత హీట్ చేసినాం, హీట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వీ హావ్ చెక్ ద వెయిట్. సో ఇప్పుడు వచ్చింది డ్రై వెయిట్. తర్వాత దీన్ని బర్న్ చేసాం, బర్న్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దీంట్లో కార్బన్ కంటైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఆర్గానిక్ పార్ట్ ఉంటుందో అదంతా కూడా బర్న్ అయిపోతుంది. తర్వాత మిగిలింది ఏంటి సార్, యాష్ వచ్చింది. యాష్ లోపల నీకు ఏం కనబడుతున్నాయి, ఇనార్గానిక్ పార్ట్ మాత్రమే కనబడుతుంది. సో ఇనార్గానిక్ పార్ట్ లో నీకు ఏం కనబడుతున్నాయి, ఇక్కడ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. సో ఇవి కనబడుతున్నాయి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ లెట్ us talk about the next important topic, that is metabolites. ఓకేనా, సో మెటాబోలైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో వాట్ ఆర్ మెటాబోలైట్స్ హియర్, మెటబాలిజం, బాడీ మెటబాలిజం అంటాం కదా, బాడీ లోపల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి. సో ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ జరగడం వల్ల యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ హెల్పింగ్ యువర్ బాడీ ఫర్ యువర్ గ్రోత్ కానీ ఫర్ ద లైఫ్ ప్రాసెసెస్ కంటిన్యూ అవ్వడానికి ఏదో ఒక రకంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్, ఓకే, ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్, బయాలజికల్, కెమికల్ రియాక్షన్స్ దట్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ బాడీ సో దట్ ఆల్ ద లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, మెటబాలిజం అని పిలుస్తున్నాం. వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as మెటబాలిజం. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు మెటబోలైట్స్ అంటే ఏంటి సార్, మెటబోలైట్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ. సో మెటబాలిజం అంటే ఏమని మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ, ద కంప్లీట్ రియాక్షన్స్, ఓకే, దట్ మైట్ బి catabolic or anabolic. Catabolic అంటే ఏంటి సార్, బ్రేకింగ్ డౌన్ పార్ట్. Anabolic అంటే ఏంటి సార్, కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్, ఫార్మేషన్ పార్ట్. ఓకే, సో కంప్లీట్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ catabolic and anabolic reactions, దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్, సింపుల్ గా దీన్ని మనం మెటబాలిజం అని పిలుస్తున్నాం. వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as మెటబాలిజం అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్, దీన్ని మనం మెటబాలిజం అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు let us talk about the different kinds of metabolites that are present in your body. Okay, so metabolism అయితే అర్థమైంది సార్. మెటబాలిజం అంటే this complete sum of reactions అన్న. Metabolites అంటే ఏంటి సార్, substances which are formed in the metabolic reaction. ఓకేనా, ఈ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏదైతే సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో బాడీ లోపల, ఈ సబ్స్టెన్సెస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్, మెటబోలైట్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, వాట్ ఇస్ మెటబోలైట్స్ హియర్, సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ formed in the metabolic reaction. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్, మెటబోలైట్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే షుగర్, అమైనో యాసిడ్స్ ఎక్సెట్రా. సో మెటబోలైట్స్ లో కూడా మనం చూసుకుంటే we can able to find two types of metabolites మనకు కనబడతాయి, లైక్ ప్రైమరీ మెటబోలైట్ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. సో వీటి గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం రండి. ఓకే, సో మెటబోలైట్స్ మనం చూసుకుంటే we can able to find two types అని చెప్పాను కదా. సో what are the two types of metabolites that you can able to find here, primary metabolites and secondary metabolites. Now let us talk about primary metabolites. Primary metabolites and these are the metabolites that are playing important role, or they are playing an important role in what manner, in the growth of the living organism. Okay na, living organism oka growth లోపల ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందంట. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద definition here. Metabolites formed in the organism which has direct influence or direct control over what nana physiological processes. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్, సింపుల్ గా ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అని పిలుస్తున్నాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ ఆర్ ద మెటబోలైట్స్ which play an important role in growth and development of the living organism. గ్రోత్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసేదాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అంటే ఏంటి సార్, సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్. డైరెక్ట్ గా దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ వాట్ అన్న ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్, but okay, they are also having very important role. They are also having a very important role in the life of that particular living okay thing. Okay, if you see metabolites which are formed and found in certain plants and microbes or fungi, okay, these are not having any direct control on their physiological process, but it is beneficial for the human welfare. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అంటున్నాం. yes, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే డైరెక్ట్ గా ఓకే దీస్ మెటబోలైట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం,
బట్ వీటిని మనం కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? హ్యూమన్ వెల్ఫేర్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈస్ టేకింగ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ మెటబోలైట్స్. ఓకేనా? Let's look at the different kinds of secondary metabolites. This table is also very important. Note చేసి పెట్టేసుకోండి. ఈ టేబుల్ కూడా డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ ఇక్కడ నుండి 2-3 క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతాడు, తిప్పి అడుగుతాడు అన్నమాట. మనం రాయలేము. ఓకే, బికాస్ మనం సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా పోతే అలా అవుతుంది. ఓకే, సో ఎస్, రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్ ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అనే దాని గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో సెకండరీ మెటబోలైట్స్ మనం చూసుకుంటే we can able to find certain pigments like carotenoids and anthocyanin you can able to find in the plants. Okay, alkaloids మనకు కనబడుతున్నాయి like morphine, cocaine. Okay, and terpenoids like monoterpene, diterpene, and essential oils like lemongrass oil, toxins like arbutin and ricin, lectins like corcanavaline A, drugs like vinblastine and curcumin, polymeric substances like rubber, gum, cellulose. These all are considered as what, sir? These all are considered as secondary metabolites. Okay na? So వీటి వల్ల plants ki or the living organisms ki డైరెక్ట్ గా గ్రోత్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ లో సపోర్ట్ లేదు, కాకపోతే బాడీ రిపేరింగ్ పార్ట్ లో లేదా ప్రిడేటర్స్ నుండి వాటిని అవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బట్ వీటిని హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏం చేస్తున్నారు, ఫర్ హిస్ వెల్ఫేర్ కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం దీన్ని తీసుకొని డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది కదా అందరికీ కూడా? హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. సింపుల్ గా మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం చూడండి. వి జస్ట్ స్పోక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ బయోమాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఒక లివింగ్ టిష్యూ లోపల మనకు ఏంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏం కనబడతాయో తెలుసుకోవడం కోసం ఒక యాక్టివిటీ చేశాము. అందులో ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్, యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ రెడీ అయింది. యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్ లో మనకు సర్టెన్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కనబడ్డాయి. యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ లో కూడా we were able to find certain kinds of organic compounds కనబడ్డాయి. And then yes, we did a test here. ఒక టెస్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది, దట్ ఈస్ ash analysis test. సో ash analysis test ఎందుకు చేసాం మనం ఇక్కడ? ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ ఓకే ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ash analysis test చేసాము. ash analysis test చేసిన తర్వాత మనకి ఏం కనిపించింది ఇక్కడ? కాల్షియం ఇంకా మెగ్నీషియం లాంటి సర్టెన్ ఓకే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ మనకు సెల్ లోపల కనిపిస్తున్నాయని మనకు అర్థమైంది. దెన్ వి స్పోక్ అబౌట్ మెటబోలైట్స్. మెటబాలిజం అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మెటబాలిజం అంటే ఏంటంటే both yes anabolic process and catabolic process that are taking place inside your body so that yes your life processes are working, it is moving forward. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? మెటబాలిజం అని పిలుస్తున్నాం. ఈ మెటబాలిజం లోపల ఏదైతే సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో వీటిని మెటబోలైట్స్ అంటున్నాం. ఇందులో రెండు రకాలు కనిపిస్తున్నాయి, ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ మనం చూసుకుంటే డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సెకండరీ మెటబోలైట్స్ they are not playing any major role in the growth and development, కాకపోతే they are also supporting the living organism for repairing and అదే విధంగా predators నుండి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం, సర్వైవ్ అవ్వడం కోసం yes ఇవి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. బట్ వీటిని హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? వాట్స్ గోయింగ్ రాంగ్ హియర్? వాయిస్ నిజంగా అందరికి ఇబ్బంది అయిపోతుందా? జస్ట్ లెట్ మీ కన్ఫర్మ్ ఒకసారి, బికాస్ ఎంత ప్రాపర్గా చెప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. లెట్ పీపుల్ ఆల్సో సీ ద రికార్డెడ్ క్లాసెస్. లెట్ మీ చెక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. Is it okay now? Is it okay now? హలో రీసౌండ్ వస్తుందా?
I hope now it is clear. Just confirm చేయండి ఒకసారి. ఎస్ సో నాకైతే ఎలాంటి ఎక్కువ రీజన్ ఏమి కనబడట్లేదు. సో హోప్ ద సేమ్ ఆన్ యువర్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూ ఏదైనా ఫేస్ అవుతున్నారంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో హియర్. Now it is okay. So we have been discussed about this metabolites, metabolism అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇందులో ప్రైమరీ మెటాబోలైట్స్ ఏంటి, సెకండరీ మెటాబోలైట్స్ ఏంటి, వీటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ టేబుల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అందరూ కూడా. దిస్ టేబుల్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? Is it clear for everybody? Right. Now let us jump into the lesson. So ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? We just took an introductory part. Okay. ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. అంటే బయోమాలిక్యూల్స్ ఏంటి, సెల్ లోపల ఏమేమి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మీకు కనబడుతున్నాయి, ఏమేమి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మీకు కనబడుతున్నాయి అనే దాని గురించి we have been discussed. Okay. Now let us see about the different kinds of biomolecules that are present inside the living cell. Okay. So మనకు biomolecules లో మనం చూసుకుంటే you can able to find carbohydrates are present. దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. Proteins are present, వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. Lipids and nucleic acids are present. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇవాల్టి సెషన్ లో we will be finishing this carbohydrates, different types of carbohydrates ఏమేమి ఉన్నాయో వీటిని కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం రండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకేనా? సో కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం చూసుకుంటే దే మైట్ బి ఓకే దీస్ మైట్ బి ఈదర్ aldose sugar or ketose sugar. అంటే so carbohydrates may be they are okay made up of functional group like aldehyde or ketone. Okay na? So carbohydrates ni మనం చూసుకుంటే we are going to call them as polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone group అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో polyhydroxyaldehyde అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం? బికాస్ మోర్ దాన్ వన్ OH గ్రూప్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. మోర్ దాన్ వన్ హైడ్రోక్సీ aldehyde అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లాగా అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి దీన్ని మనం we are calling it as what అన్న polyhydroxyaldehyde అంటున్నాం. or we are also calling it as polyhydroxyketone ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ketone గ్రూప్ అనేది కనబడుతుంది. we can able to find what ketone group here. సో అందుకే వీటిని కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? we are calling it as polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone group. సో ఇప్పుడు polyhydroxyaldehyde ఏ విధంగా ఉంటుంది, polyhydroxyketone ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం రండి. ఓకే. now if you see here carbohydrates లో minimum you should be able to find 3 carbons are present. minimum 3 carbons మనకి ఇక్కడ కనబడతాయి. ఓకే. now you can able to find this is the straight chain of the carbohydrates. సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే టర్మినల్ రీజియన్ లో మనకు ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కనబడుతుంది. ఓకే. you can able to find CHO group is present here. సో దీన్ని aldehyde అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా? now this sugar we are calling it as what sir? aldose sugar అని పిలుస్తున్నాం. what you are calling it as? aldose sugar. so on the other hand if you see here so ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ సబ్స్టెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది? ఇక్కడ కీటోన్ గ్రూప్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకేనా? సో సెకండ్ కార్బన్ మీద మనకి ఇక్కడ కీటోన్ గ్రూప్ అనేది కనబడుతుంది కదా. నౌ దిస్ వన్ దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? దీన్ని మనం కీటోస్ షుగర్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటిదో అర్థమైందా? కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటి సార్? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే మైట్ బి ద షుగర్స్ ఆఫ్ aldehyde or ketone group. aldose sugar అవ్వచ్చు, ketose sugar అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సింపుల్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే కనుక దే మైట్ బి polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone group. ఓకేనా? సో 2 టైప్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. aldehydes మనం చూసుకుంటే ఎప్పుడు టర్మినల్ రీజియన్ లో కనబడుతుంది aldehyde గ్రూప్. ఓకే. అండ్ ketone గ్రూప్ మనం చూసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ గా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ? right. now let us talk about the different types of carbohydrates అంటే classification of carbohydrates ని మనం ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేసామనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం రండి. ఓకే. so if you see here we can able to find carbohydrates have been classified into 3 different types. ఓకేనా? 3 different types లో క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఏంటా 3 different types సార్? ఒకటి వచ్చేసి మోనోసాకరైడ్స్,
సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఒలిగోసాకరైడ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి polysaccharides. సో సాకరైడ్ అంటే ఏంటి సార్? సాకరైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్బోహైడ్రేట్స్. కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం సాకరైడ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని మనం 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ లో క్లాసిఫై చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటిదంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ sugar units. Okay now, based on the number of sugar units that is possessing, carbohydrates have been classified into 3 different types: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. monosaccharides పేర్లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది. monosaccharides లో మనం చూసుకుంటే సింగిల్ షుగర్ యూనిట్ అనేది మనకు కనబడుతుంది. సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే C3 నుండి C7 కార్బన్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. యాజ్ ఐ ఇనిషియల్లీ సెడ్ హియర్, ఒక కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మినిమం 3 కార్బన్స్ కావాలి అని చెప్పాను కదా, రైట్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోనోసాకరైడ్స్ C3 నుండి C7 వరకు మనకు కనబడుతున్నాయంట ఇక్కడ. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ విత్ ఓన్లీ 1 sugar subunit but different monosaccharides vary due to the number of carbons which may change from C3 to C7. So వీటన్నిటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? మోనోసాకరైడ్స్ అనే పిలుస్తున్నాం. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఒలిగోసాకరైడ్స్ లో మనం చూసుకుంటే few sugar molecules or few sugar are going to combine here. So ఇందులో మనం చూసుకుంటే 2 నుండి 9 different sugars units combine అవుతున్నాయి. సో వీటిని మనం ఒలిగోసాకరైడ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. polysaccharides అంటే ఏంటి సార్? polysaccharides are nothing but many sugars అంటే more than 10 sugars are going to combine. more than 10 sugars combine అయినప్పుడు మనకు polysaccharides అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. Is it clear by everybody? Carbohydrates of classification దేని మీద చేసాం సార్? Classified based on the number of sugar subunits that are going to get combined here. Okay? So classification లో మనం 3 types of carbohydrates గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటా 3 types సార్? Yes, one is monosaccharides, next one is oligosaccharides and next one is polysaccharides. monosaccharides లో సింగిల్ షుగర్ సబ్యూనిట్ అనేది కనబడుతుంది. బట్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏంటిదన్నా? నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ మనం చూసుకుంటే C3 నుండి C7 వరకు వేరియేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఓన్లీ 1 షుగర్ సబ్యూనిట్ కనబడుతుంది. వీటిని మనం మోనోసాకరైడ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఒలిగోసాకరైడ్స్ లో చూసుకుంటే few sugar units like second 2 sugar units నుండి 9 sugar units కంబైన్ అవుతున్నప్పుడు వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? ఒలిగోసాకరైడ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. polysaccharides మనం చూసుకుంటే many అంటే more than 10 sugars కంబైన్ అయినప్పుడు ఫార్మ్ అయ్యే ఆ సాకరైడ్స్ మనం polysaccharides అని పిలుస్తున్నాం. Now let us talk about the different types of monosaccharides. monosaccharides లో C3 నుండి C7 వరకు ఉంటాయని చెప్పాం కదా. సో C3 షుగర్ ని మనం ట్రయోస్ షుగర్ అని పిలుస్తున్నాం. C4 షుగర్ ని మనం టెట్రోస్ అని పిలుస్తున్నాం. C5 అండ్ C6 మనం చూసుకుంటే మోస్ట్ అబండెంట్ షుగర్ దట్ యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్, మోస్ట్ కామన్ షుగర్. సో C5 ని పెంటోస్ షుగర్ అంటున్నాం. పెంటోస్ ఆర్ రైబోస్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం. పెంటోస్ ఆర్ రైబోస్ అంటున్నాం. C6 షుగర్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? we are calling it as glucose or hexose sugar అని పిలుస్తున్నాం. ఈ pentose or ribose, hexose or glucose, these are the most abundant sugar that you can able to find. నా third C7 దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్? హెప్టోస్ షుగర్ అని పిలుస్తున్నాం. నా these are the different types of monosaccharides that we have discussed. And now let us talk about the oligosaccharides. oligosaccharides లో ఏం మాట్లాడుకున్నాం సార్? more than 1 sugar subunit కనబడుతుంది. very few sugar subunits ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. more than 1, less than 10 అనొచ్చు. అందుకే few అని చెప్పేస్తున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా. సో 2 నుండి 9 షుగర్ సబ్యూనిట్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. సో if 2 ఉంటే డైసాకరైడ్స్ అంటున్నాం, 3 ఉంటే ట్రైసాకరైడ్స్ అంటున్నాం, 4 ఉంటే టెట్రాసాకరైడ్స్ అంటున్నాం, 5 ఉంటే పెంటాసాకరైడ్స్ అంటున్నాం, 6 ఉంటే హెక్సాసాకరైడ్స్, 7 ఉంటే హెప్టాసాకరైడ్స్, 8 ఉంటే ఆక్టాసాకరైడ్స్, 9 ఉంటే nanosaccharides. Now this is the naming part we have been discussed. And now polysaccharides అంటే ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది కదా. many sugars, more than 10 sugars combine అవుతాయి, అప్పుడు మనకు వచ్చేదాన్ని polysaccharides అని పిలుస్తున్నాం. what you are calling it as polysaccharides. And now let us talk about the structure of carbohydrates. So structure of carbohydrates మనం చూసుకుంటే they may exist in straight chain లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా రింగ్ ఫామ్ లో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. it may exist in the ring form.
Okay, so if you see, this is the straight chain of the carbohydrate. Okay, carbohydrate of a structure straight chain lo ee vidhanga manaku kanbadutundi, and this one is nothing but ring form. Ring form lo manam chustunte two types kanbadutunnayi nana. This is 5 carbon ring and this is 4 carbon ring. Okay na, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి రింగ్ ఫామ్ ఎలా వచ్చిందనే దాని గురించి డీటెయిల్ గా చెప్తాను, టెన్షన్ పడకండి. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకుంటే రెండు రకాలుగా కనబడుతుంది. స్ట్రైట్ ఫామ్ లో కనబడుతుంది, రింగ్ ఫామ్ లో కూడా కనబడుతుంది. రింగ్ ఫామ్ లో మనం చూసుకుంటే మళ్ళీ టూ టైప్స్ కనబడుతున్నాయి. ఓకేనా, 5 కార్బన్స్ తోటి ఒక రింగ్, అలానే 4 కార్బన్స్ తోటి కూడా ఒక రింగ్ కనబడుతుంది. ఓకే, now let us talk about the first type of carbohydrate based on the sugar subunit, that is monosaccharides. So monosaccharides లో మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సార్? ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి సార్? హెక్సాస్ షుగర్. అంటే ఇందులో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి సార్? మనకు 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఇదైతే క్లియర్ కదా, ఇదైతే క్లారిటీగా అందరికీ తెలుసు కదా, 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ, దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్ అంటే, సో H ఏదైతే ఉంటుందో, హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉంటుందో, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫౌండ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ చైన్ ఫార్మ్. ఓకే, రైట్ సైడ్ లో మనకు కనబడుతుంది. లెట్స్ సీ, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో H చూడండి ఎక్కడ కనబడుతుంది? H is found on the right side. ఓకే, అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? H is found on the right side, right? ఇట్ సైడ్ మనకు OH కనబడుతున్నాయి, except on the third case. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఈ థర్డ్ కేస్ తప్ప. Okay, remaining all you can able to find like this. Okay, ఈ విధంగా మనకు కనబడుతుంది. Okay, is it clear for everybody? Is it clear for everybody? Right. So ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందంటే then we will be talking about the ring form. Ring form ఎలా వచ్చిందనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకేనా? So if you guys understood this concept, so straight chain లో మనం ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ? సో హెక్సాస్ షుగర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, హెక్సాస్ షుగర్ లో మనకి ఏం కనబడుతున్నాయి? 6 కార్బన్స్ కనబడుతుంది. ఇట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ 6 కార్బన్స్ హియర్. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం సార్? హౌ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ హియర్? H అనేది మనకు రైట్ సైడ్ లో కనబడుతుంది. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ద థర్డ్ కార్బన్. థర్డ్ కార్బన్ లో మనం చూసుకుంటే yes, ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ H కనబడుతుంది, రైట్ సైడ్ లో OH కనబడుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ? yes. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క రింగ్ ఫామ్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చూడండి. రింగ్ ఫామ్ ఎలా ఫామ్ అయింది? హౌ ద రింగ్ ఫామ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, yes, ఫిఫ్త్. ఓకే, ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఏదైతే ఉంటుందో సార్, yes, ఈ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫిఫ్త్ కార్బన్ దగ్గర ఓకే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దిస్ బాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్. అండ్ నౌ ఇది ఏం చేస్తుందంట? yes, now it is going to combined with this O. okay, ఇలా కంబైన్ అవుతుందంట. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంబైన్ ఇన్ దిస్ వే. అర్థమైందా? ఇలా వెళ్ళి కంబైన్ అయినప్పుడు చూడండి, ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ O. okay, so this is the first carbon. okay, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ కార్బన్ మీద ఎవరు ఉన్నారు సార్? ఇక్కడ ఫిఫ్త్ కార్బన్ మీద H ఉంది. ఓకే, యు హావ్ బీన్ రిప్రజెంటెడ్ H హియర్. దాంతో పాటు yes, you can able to find CH2OH. ఓకే, ఈ CH2OH ఈ విధంగా రాసుకుంటున్నాం. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ? రింగ్ ఫామ్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చూడండి. ఫస్ట్ స్ట్రైట్ చైన్ అర్థమైతే యు విల్ బి ఈజీలీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ రింగ్ ఫామ్. సో స్ట్రైట్ చైన్ లో we are able to find what's a H on the right side, okay, OH on the left side, except the third దాంట్లో థర్డ్ కార్బన్ మీద తప్ప మిగతా అన్నింటిలో కూడా ఇలానే కనబడుతుంది. yes or not? yes or not? right. సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ కార్బన్ which is bonded with OH, okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? it is going to give diverse, okay, అంతే సింపుల్ గా. now it is going to get combined with O here. it is going to get combined with O here. okay, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, now this bond is going to make a form with OH. ఓకే, సో తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక రింగ్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, now this ring లో మనం చూసుకుంటే, ఈ రింగ్ లో మనం చూసుకుంటే yes, ఫిఫ్త్ కార్బన్ మీద CH2OH ఉన్నాయి. CH2OH ఉంది కదా. now this CH2OH, this is the sixth carbon, okay, it is attached to the fifth carbon. on one end ఏం అటాచ్ అయింది నీకు? ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ షోన్ హియర్. ఓకే, నౌ ఇది ఎవరితోటి కంబైన్ అవుతుంది, బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను? O తోటి. నౌ దట్ ఈస్ ద బాండ్, O తోటి బాండ్ ఫామ్ చేసింది ఇక్కడ.
Okay, and now this O is bonded with what, sir? This O is okay bonded with C kada, right? First carbon. Okay, so ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ లో ఎవరు కనబడుతున్నారు? ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్ అయి ఉంది. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఇంతకు ముందు ఉండే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ ఇది డైవర్స్ తీసుకుంది కదా, ఇది ఏ లెవెల్ తోటి కంబైన్ అయింది, ఇంకొక బాండ్ చేసింది కార్బన్ తోటి. నౌ దట్ బాండ్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ హియర్. ఓకేనా? సో ఎస్, ఫస్ట్ కార్బన్ ని ఇది ఇక్కడ నీకు H కనబడుతుంది, OH కనబడుతుంది. Okay, is it clear? And second carbon lo you can able to find H, OH, third carbon ulta kada, OH is inside and H is outside. Fourth dantlo H, OH. Fifth dantlo yes you can able to find fifth carbon meeda CH2OH కనబడుతుంది and H కనబడుతుంది. Okay, so ఈ విధంగా okay ring form అనేది ఫామ్ అయిపోయింది, right? So దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? we are calling it as alpha glucose. we are calling it as what, sir? ఆల్ఫా గ్లూకోజ్. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ పేర్లు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆల్ఫా, బీటా అని టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లూకోసెస్ మెయిన్స్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఆల్ఫా గ్లూకోజ్, బీటా గ్లూకోజ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నెంబర్. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ప్రెజెంట్ అవుట్ సైడ్, OH బయటికి ఉండి H లోపలికి ఉంటే దాన్ని బీటా అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోజన్, పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోజన్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ హైడ్రోజన్, మనం అక్కడ ఆల్ఫానా బీటానా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఓకేనా? Is it clear for everybody? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వరకు? నాకు కన్ఫర్మేషన్ రావాలి. ఓకే, have you guys understood this? Just put thumbs up pedally so that I will continue the topic. If not, no worries, మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది అర్థం కాకపోతే ముందర మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఓకే guys, did you understand the concept? Right, so this is what this is about the glucose structure. Glucose structure గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. Now let us talk about the ribose. Ribose sugar అంటే ఏంటి సార్? ribose sugar లో మనం చూసుకుంటే 5 కార్బన్స్ కనబడుతున్నాయి. Is it able to find how many carbons here? 5 కార్బన్స్ కనబడుతున్నాయి. Okay, and these ribose sugars are found in ribonucleic acid, RNA లోపల మనకు కనబడుతుంది. Okay, and ఈ ribose sugar is nothing but it is an aldose sugar. Aldose sugar అంటే ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ aldehyde ని కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే OH అన్ని కూడా ఎక్కడ కనబడుతున్నాయంట? OH, all OH are found in the రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రెయిట్ చైన్. ఓకేనా? ఒక చైన్ లో రైట్ సైడ్ లో మొత్తం నీకు ఏం కనబడుతున్నాయంట? OH కనబడుతుందంట. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ OH ఇస్ ప్రెజెంట్. సీ హియర్, ఇక్కడ నీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ OH ఎటువైపు కనబడుతుంది సార్? OH is seen on the right side. రైట్ సైడ్ లో నీకు రైట్ OH అనేది కనబడుతుంది. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఇస్ రైబోస్ అంటే ఏంటి సార్? 5 కార్బన్స్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ 5 కార్బన్స్. అందుకే దీన్ని పెంటాస్ అని కూడా అంటున్నాం. వి ఆర్ ఆల్సో కాలింగ్ ఇట్ యాస్ వాట్ సార్? పెంటాస్ అని కూడా అంటున్నాం. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రెయిట్ చైన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక రింగ్ ఫామ్ ని ఫామ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తామండి. ఓకేనా? సో రింగ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ రాసుకుంటున్నాం కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుంది నాన్న? ఫోర్త్ కార్బన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు break this bond and it is going to combine with this O. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు ఈ OH ఏం చేస్తుంది? it is going to combine with carbon. So look here. Okay, so fourth carbon ఏం చేసిందని చెప్పాను ఇంతకు ముందు. fourth carbon ఏం చేసింది ఇక్కడ? I'll take another color. Right, if fourth carbon is going to get combined with this O. Okay, so fourth carbon is combining with O, making a bond with O here. Okay, on the other hand O ఎవరితోటి బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ? O is going to make a bond with carbon. It is going to make a bond with carbon. So carbon కి 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఒక బాండ్ అయితే O తోటి ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ బాండ్ ఎవరు ఉన్నారు? సెకండ్ బాండ్ ఎవరు చేస్తున్నారు? this OH group is going to make a bond. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో కార్బన్ ఓకే ఒక ఎండ్ లో హైడ్రోజన్ కి హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇంకొక ఎండ్ లో OH ని హోల్డ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్. ఫస్ట్ కార్బన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాం. సెకండ్ కార్బన్ లుక్ హియర్ HOH, థర్డ్ కార్బన్ కూడా HOH, అండ్ ఫోర్త్ కార్బన్ లో మనం చూసుకుంటే ఫోర్త్ కార్బన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ దిస్ C2H అండ్ OH అంటే CH2
OH ని హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఐ యామ్ రైటింగ్ fourth carbon is holding CH2OH. Okay, and on the other hand fourth carbon is holding H here. H ని హోల్డ్ చేస్తుంది. So that is what, okay, we have been shown here. So this is the ring form. Okay, this is the ring form. Okay, there's an issue with the board. Right, now let us talk about the deoxyribose sugar. Okay, so far మనం గ్లూకోజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, రైబోస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. Now let us talk about the deoxyribose sugar. deoxyribose sugar గురించి మాట్లాడుకున్నాం. See, మనం రైబోస్ షుగర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. రైబోస్ అంటే ఏంటి సార్? రైబోస్ అంటే నథింగ్ బట్ 5 కార్బన్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. 5 కార్బన్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. స్ట్రైట్ చైన్ లో మనం చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ లో మనకు OH ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాం అన్ని కూడా, అంతే కదా. రైట్ సైడ్ లో OH ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాం. దెన్ వి సెడ్ దట్ fourth carbon is going to, okay, make a bond with the O group. రఫ్ గా నేను రాసేస్తున్నా ఎందుకు ఇక్కడ, you should practice, you should also write. అప్పుడే నీకు అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్. డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయి, ఓకేనా. సో ఫోర్త్ కార్బన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ బాండ్ విత్ ద కీటాన్ గ్రూప్ లో ఉన్న O తోటి బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అలానే ఇక్కడ కార్బన్ ఇంకొక బాండ్ ఎవరితోటి చేస్తుందంట? ఇక్కడ ఉన్న OH తోటి బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఒక రింగ్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఓకే, రింగ్ ఫామ్ లో నువ్వు చూసుకుంటే fourth carbon is combining with oxygen is combining with, okay, carbon. First carbon తోటి బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? Is it clear for everybody? Right, now this carbon is also holding what? Hydrogen and OH. Hydrogen ఇంకా OH ని హోల్డ్ చేస్తుంది. Now second carbon, third carbon, fourth carbon, as usual second carbon, third carbon, OH ని హోల్డ్ చేస్తుంది, H ని హోల్డ్ చేస్తుంది. Fourth carbon is going to hold CH2OH and H here. So ఇది కదా మనకు రింగ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద పెంటాస్ షుగర్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? రైబోస్ షుగర్ అని పిలుస్తున్నాం కదా. ఇది రైబోస్ కదా. ఈ రైబోస్ లో నుండి డిరైవ్ అయిన షుగరే deoxyribose sugar. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ అ derived sugar from the ribose నుండి డిరైవ్ అయిందంట. ఓకేనా. సో దిస్ షుగర్ might be aldose sugar or pentose sugar. It might be aldose or pentose. ఓకేనా, aldose అవ్వచ్చు, pentose అవ్వచ్చు, but it is derived from what nana? Ribose sugar. ఓకేనా, is it clear for everybody? Right, so ఈ deoxyribose sugar ని ఎక్కడ కనబడుతుందంట? It is found in the DNA లోపల మీకు కనబడుతుందంట. And if you see here DNA ఇంకా RNA లోపల మనం చూసుకుంటే ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బీటా షుగర్స్ కనబడుతున్నాయి. బీటా ఇంకా ఆల్ఫా మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటిదన్న? బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద హెచ్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద హెచ్ వి హావ్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా కదా. రైట్, ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా చూసుకుంటే డిఎన్ఏ ఇంకా ఆర్ఎన్ఏ లోపల బీటా షుగర్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయంట. ఓకేనా, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? నా డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ ఎలా ఫామ్ అయింది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం రండి. సో డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ మనం చూసుకుంటే కనుక నథింగ్ బట్ సెకండ్ కార్బన్ మీద ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఎస్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ ని హోల్డ్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా. బై ద రిమూవల్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సిజన్, ఈ ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ ఆక్సిజన్ ని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. బై ద రిమూవల్ ఆఫ్ దిస్, ఇది రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఏదైతే wow we got a huge disturbance here. Sorry, దీన్ని త్వరగా డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. Right, what did we discuss here? Right, O group ki carbon attach అవుతుందని చెప్పాం. ఈ కార్బన్ కి, this is the fifth carbon, right? ఈ కార్బన్ కి, this is the fourth carbon, దీనికి ఎవరు అటాచ్ అవుతున్నారు? CH2OH is attached here. Yes or no? CH2OH is attached and దీని మీద హైడ్రోజన్ అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, yes, right. So now this oxygen is attached to the carbon and ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే కనుక you can able to find H ఇంకా OH అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, and here also you can able to find H OH కనబడుతుంది. ఇక్కడ కూడా H
OH కనబడుతుంది ఓకేనా సో అమాంగ్ దిస్ ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ మీద నుండి ఫ్రమ్ ద సెకండ్ కార్బన్ వాట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ హియర్ ఆక్సిజన్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఈ ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన షుగర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ కార్బన్ లో నుండి ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన ఈ షుగర్ ఏదైతే ఉందో ఇది రైబోస్ షుగర్ కానీ ఇందులో నుండి ఆక్సిజన్ తీసేసినప్పుడు దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ అంటున్నాం అర్థమైందా కొంచెం దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం మనం డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ అంటున్నాం అర్థమవుతుందా కొంచెం is it clear for everybody right now ఇంతకు ముందు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా ఇంకా బీటా ఫార్మ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే రింగ్స్ లాగా మనం డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఓకే జస్ట్ చెక్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ ఓకేనా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ లో ఒకవేళ OH అనేది డౌన్ సైడ్ ఉంటే లోవర్ సైడ్ లో ఉంటే ఓకే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్ లోవర్ సైడ్ లో OH ఉంటే ఆల్ఫా ఫార్మ్ అని పిలుస్తున్నాం అదే OH అప్ సైడ్ ఉంటే ఓకే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్ బీటా ఫార్మ్ అని పిలుస్తున్నాం వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as బీటా ఫార్మ్ అని పిలుస్తున్నాం ఓకే సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద మోనోసాకరైడ్స్ అంటే ఏమని చెప్పాము సార్ ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ షుగర్ యూనిట్ అనేది కనబడుతుంది నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద oligosaccharides అంటే ఏమని చెప్పాము మనం ఇక్కడ 2 షుగర్ యూనిట్స్ నుండి 9 షుగర్ యూనిట్స్ కంబైన్ అవుతుంది ఓకేనా 2 to 9 sugars are going to combine okay ఇందులో ఈ మనం చూసుకుంటే we can able to find 2 sugar units to 9 sugar units మనకి కనబడుతున్నాయి now దీంట్లో ఫస్ట్ let us talk about the disaccharides అంటే ఏంటిదన్నా by the name itself మీకు అర్థమైపోతుంది సాకరైడ్స్ అంటే ఏంటిదన్నా కార్బోహైడ్రేట్స్ డై అంటే 2 ఇందులో 2 sugars అనేవి కంబైన్ అవుతున్నాయి we are having some examples for the 2 or disaccharides here that is maltose is formed by the 2 sugar units okay combination of 2 sugar units that is alpha glucose plus alpha glucose lactose is formed by beta glucose plus beta galactose sucrose is formed by alpha glucose plus beta fructose okay now వీటి మధ్యలో ఈ గ్లూకోజ్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ కి బీటా గ్లూకోజ్ కి బీటా గ్యాలక్టోస్ కి అలానే ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ కి అండ్ బీటా ఫ్రక్టోస్ కి మధ్యలో ఒక లింకేజ్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆ లింకేజ్ బాండ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్ వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ అని పిలుస్తున్నాం వాట్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ ఓకేనా సో ఈ గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే సార్ బై ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఓకేనా సో ఇవి రెండు కూడా బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఇద్దరు కూడా కలిసి త్యాగం చేసేసారు ఏంటిది ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ని లూజ్ అవ్వాలన్నమాట వాటర్ మాలిక్యూల్ ని లూజ్ అయినప్పుడు బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం రండి సి హియర్ వి గాట్ దిస్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ హియర్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ అంటే అర్థమైంది కదా సార్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి సార్ ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లో ఓకే వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్ హియర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లో లోవర్ సైడ్ లో ఒకవేళ OH ఉంటే దాన్ని ఆల్ఫా ఫామ్ అంటున్నాం yes or no దాన్ని మనం ఆల్ఫా ఫామ్ అని అంటున్నాం yes or no yes so this is alpha glucose and this is alpha glucose ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూడండి రండి ఓకే జస్ట్ లుక్ హియర్ సో వీటి మధ్యలో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ కార్బన్ లో OH ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ లో ఫోర్త్ కార్బన్ కనబడుతుంది కదా ఫోర్త్ కార్బన్ లో OH కనబడుతుంది కదా రైట్ సో ఇప్పుడు ఇందులో నుండి మనం చూసుకుంటే ఈ OH ఇంకా ఈ OH ఫోకస్ ఆన్ దిస్ OH అండ్ దిస్ OH ఓకే సో ఈ రెండిటి మధ్యలో నుండి ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ ఫోర్త్ కార్బన్ మధ్యలో there will be a loose of what sir there will be a loose of water molecule okay na water molecule loose అయిపోతుంది ఓకే అర్థమైందా కొంచెం ఇక్కడ నుండి OH వెళ్ళిపోయింది సార్ ఇక్కడ నుండి H వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం మిగిలింది ఏంటి సార్ O మిగిలిపోయింది కదా ఈ O ఏం చేస్తుంది ఇద్దరి మధ్యలో ఒక బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇలా ఒక బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఈ బాండ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం సార్ we are calling it as glycosidic linkage దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం glycosidic linkage ఎలా ఫామ్ అయింది సార్ how this glycosidic linkage is formed here it is formed by the loss of water molecule okay na so ఈ బాండ్ ఎవరికి మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఇంకా ఫోర్త్ కార్బన్ కి మధ్యలో బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది the bond is formed between first carbon and the fourth carbon అర్థమైందా కాన్సెప్ట్
Is it clear for everybody? Done? Right. Now, let us talk about the third type of classification of carbohydrates, that is polysaccharides. Polysaccharides అంటే ఏమని చెప్పాను, more than 10 sugars ఒకవేళ కంబైన్ అయితే ఓకే, సో అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, polysaccharides అని పిలుస్తున్నాం అన్నాం కదా. yes or not? Right. Now if you see, polysaccharides are again classified into two types. మళ్ళీ polysaccharides two types లో classify అయ్యాయి. ఓకేనా? So what are the different types here? What are the two types of polysaccharides ఇక్కడ అంటే, first one వచ్చేసి homopolysaccharides. What is that, sir? Homopolysaccharides. Second one వచ్చేసి heteropolysaccharides. What is that? Heteropolysaccharides. See, homo అంటే ఏంటి సార్? homopolysaccharides. ఇందులో హోమో అంటే ఏంటి సార్? హోమో అంటే సేమ్ ఆర్ సిమిలర్. ఓకేనా? సేమ్ షుగర్ యూనిట్ అనేది కంబైన్ అవుతుంది. సేమ్ షుగర్ యూనిట్ అనేది కంబైన్ అవుతుంది. సో వీటిని మనం హోమోపాలీసాకరైడ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. హెటీరో అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే ఏంటి సార్? హెటీరో అంటే డిఫరెంట్ అని అర్థం. ఓకే, హెటీరో పాలీసాకరైడ్స్ లో మనం చూసుకుంటే డిఫరెంట్ షుగర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కంబైన్డ్ హియర్. డిఫరెంట్ షుగర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కంబైన్డ్ సో దట్ మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? హెటీరో పాలీసాకరైడ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Now let's focus on the homopolysaccharides. Okay, homopolysaccharides are the formed by the combination of similar sugar units అన్నాం కదా. ఇందులో మళ్ళీ మనం చూసుకుంటే టూ టైప్స్ కనబడతాయి. ఒకటి వచ్చేసి స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్. స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ పేరులోనే అర్థమైపోతుంది, స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్. ఓకే, ద సెకండ్ వన్ మనం చూసుకుంటే కనుక స్ట్రక్చరల్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్. వాట్ ఇస్ దట్? స్ట్రక్చరల్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్. ఇవేం చేస్తున్నాయంట? స్ట్రక్చర్ ని ఇస్తున్నాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ ఉంది. ఓకే, cell wall is made up of cellulose kada. Cellulose is an example for what, sir? Homopolysaccharides. Homopolysaccharides lo elantidi? Structural homopolysaccharides ki example anamata. Next, chitin. Okay, you can able to find in some microbes. Okay, some microbes lo manaku chitin anedi kanabadutundi. Chitinous. Okay, exoskeleton untundi ani cheppam. Even in the animal kingdom lo arthropods lo మనం మాట్లాడుకున్నాం, గుర్తుందా? రైట్. నౌ దిస్ chitin is also an example for what, sir? Structural homopolysaccharides. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? నౌ స్టోరేజ్ homopolysaccharides ఏం చేస్తున్నాయి? దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ బల్క్ ఫామ్. బల్క్ ఫామ్ లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యు సీ, దీస్ ఆర్ కెమికల్లీ అండ్ ఆస్మోటికల్లీ దే ఆర్ ఇన్యాక్టివ్. హియర్ ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ మనం చూసుకుంటే కనుక ఏం కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ? గ్లైకోజన్, స్టార్చ్ అండ్ ఇన్యులిన్, నాట్ ఇన్సులిన్, ఇన్యులిన్. ఓకేనా? ఏమేం కనబడుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ? గ్లైకోజన్, స్టార్చ్, ఇన్యులిన్. దీస్ ఆర్ ద స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్. స్ట్రక్చరల్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ మనం చూసుకుంటే సెల్యులోస్ ఇంకా కైటిన్ కనబడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు ఇది హోమోపాలీసాకరైడ్స్ కదా మనం మాట్లాడుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద హెటీరోపాలీసాకరైడ్స్. హెటీరోపాలీసాకరైడ్స్ లో మనం చూసుకుంటే డిఫరెంట్ షుగర్స్ కంబైన్ అవుతున్నాయని మాట్లాడుకున్నాం. ఇందులో స్ట్రక్చరల్ హెటీరోపాలీసాకరైడ్స్ కనబడుతున్నాయి లైక్ హైలోరానిక్ యాసిడ్, ఓకే, అండ్ పెప్టిడోగ్లైకన్. హైలోరానిక్ యాసిడ్ అండ్ peptidoglycan. So these are the two different types of what, sir? Heteropolysaccharides. Okay now let us talk about the homopolysaccharides. Homopolysaccharides గురించి in detail గా మాట్లాడుకుందాం రండి. So homopolysaccharides లో మనం చూసుకుంటే కనుక we said that okay, first like మనం చూసుకుంటే స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చరల్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ ఉంటుంది అని చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం రండి. స్టోరేజ్ హోమోపాలీసాకరైడ్స్ లో మనం చూసుకుంటే గ్లూకోజ్ కనబడుతుంది, దట్ ఈస్ గ్లైకోజన్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ హియర్. ఓకే, సో గ్లైకోజన్ కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ, నాట్ గ్లూకోజ్. సో గ్లైకోజన్ మనం చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద యానిమల్స్. యానిమల్స్ లో మనకు గ్లైకోజన్ అనేది కనబడుతుంది. దిస్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ నాట్ నన్ లివర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ గ్లైకోజన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్, సర్? 30,000 ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ తోటి తయారైందంట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 30,000 ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్. అండ్ దీని స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచెడ్ స్ట్రక్చర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచెడ్ స్ట్రక్చర్.
ఇందులో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింకేజెస్ కనబడుతున్నాయి. గ్లైకోసైడిక్ లింకేజెస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింకేజెస్ కనబడుతున్నాయి. ఏంటా టూ టైప్స్? ఒకటి వచ్చేసి ఆల్ఫా 14 లింకేజ్ కనబడుతుంది, ఆల్ఫా 16 లింకేజ్ కనబడుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ గ్లైకోజన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం రండి. ఓకే, నా ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఇస్ వాట్ అన్న, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద గ్లైకోజన్. ఓకే, గ్లైకోజన్ ఎలా ఉందంటే సార్ ఇట్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్ అని చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్. చూడండి ఇక్కడ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇలా బ్రాంచెస్ అనేవి కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? బ్రాంచెస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో ఇప్పుడు ఇందు లోపల మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింకేజెస్ కనబడుతున్నాయి. ఏంటి సార్? ఓకే, టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింకేజెస్ మనం చూసుకుంటే 1,4 కార్బన్ లింకేజ్ ఒకటి కనబడుతుంది అండ్ అలానే 1,6 ఓకే కార్బన్ లింకేజెస్ కనబడుతున్నాయి. ఓకేనా? ఆల్ఫా 1,4 కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా 1,6 కార్బన్ లింకేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే ఎక్కడ మనకు 1,4 కార్బన్ మధ్యలో గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ కనబడుతుంది అండ్ ఎలాంటి కేసులో 1 కి ఇంకా 6 కి మధ్యలో లింకేజ్ కనబడుతుందో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నౌ యూ హ్యావ్ బీన్ ఆల్రెడీ అండర్స్టూడ్ 1,4 లింకేజ్. 1,4 లింకేజ్ అనేది అర్థమైంది కదా. 1,4 లింకేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ఒక ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ కార్బన్ ఇంకొక ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ లో ఉన్న ఫోర్త్ కార్బన్ మధ్యలో గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎస్ ఒక లింకేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా. దీని వల్ల మనకు ఈ బాండ్ కి పేరు ఏమని పిలుస్తున్నాం? ఆల్ఫా 1,4 లింకేజ్ అని పిలుస్తున్నాం. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? ఆల్ఫా 1,4 లింకేజ్ అని పిలుస్తున్నాం. నౌ ఇలాంటి ఆల్ఫా 1,4 లింకేజ్ మనకి ఎక్కడ కనబడుతుందంట సార్? వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ బిట్వీన్ ద ఓకే దిస్ గ్లూకోజ్ అండ్ దిస్ గ్లూకోజ్. ఈ గ్లూకోజ్ కి మధ్యలో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బ్రాంచింగ్ పాయింట్. చూడండి ఇది మనకు స్ట్రైట్ చైన్ వెళ్తుంది, బ్రాంచెస్ వెళ్తున్నాయి కదా. బ్రాంచెస్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎస్ ఈ కార్బన్ కి మధ్యలో ఓకేనా ఈ కార్బన్ కి మధ్యలో మనకి ఎలాంటి బాండ్ ఫామ్ అవుతుందంట? 1,4 బాండ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? నౌ ఈ గ్లూకోజ్ కి అండ్ ద నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ ఓకేనా దిస్ గ్లూకోజ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ ఉంది కదా ఈ గ్లూకోజ్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? ఈ గ్లూకోజ్ కి మధ్యలో లింకేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంట సార్? ఆల్ఫా 1,6 లింకేజ్ ఫామ్ అవుతుందంట ఇక్కడ. ఆల్ఫా 1,6 లింకేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్? 1,4 లింకేజ్ ఇస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచింగ్ పాయింట్ లో దీని మధ్యలో ఎలా వస్తుందంటే సార్ 1,6 లింకేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ. దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 1,4. ఓకేనా? ఎందుకంటే 1,4 లింకేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే 1,6 లింకేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టు దిస్ అడ్జసెంట్ నెక్స్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ గ్లూకోసెస్ ఉంటాయి కదా, వీటి మధ్యలో ఎలాంటి బాండ్ ఉంటుందంటే సార్ 1,4 బాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? 1,6 ఈజ్ ఓన్లీ ఫౌండ్ హియర్ ఈ ప్లేస్ లో, ఈ బ్రాంచింగ్ పాయింట్ లో మాత్రమే నీకు అక్కడ కనబడుతుంది. ఇలా మనకు 1,6 ఇలా మనకు 1,4 బాండ్ అనేది కనబడుతుంది. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? ఇది అర్థమైంది అంటే రెస్ట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఓకేనా? ఇక్కడ మొత్తం అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఒక లీనియర్ చైన్ వెళ్తుంది ఇలా. ఓకేనా? లీనియర్ చైన్ వెళ్తున్నప్పుడు బ్రాంచెస్ కూడా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? నౌ ఇక్కడ ఒక గ్లూకోజ్ ఇక్కడ ఒక గ్లూకోజ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంది. ఓకే, is it clear? రైట్. సో ఇలా స్ట్రైట్ చైన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు బాండ్ అనేది ఎవరి మధ్యలో ఉంటుందంట? 1,4 లింకేజ్ ఉంటుందంట. కార్బన్ 1 కి కార్బన్ 4 కి మధ్యలో స్ట్రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ లో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? బ్రాంచెడ్ లో ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచెడ్ పార్ట్ కదా, ఇక్కడ మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుందంట? 1,6 ఫామ్ అవుతుందంట. అర్థమైందా? 1,6 లింకేజెస్ ఫామ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. రైట్? hope everybody is understanding. అందరికి అర్థమవుతుందా? just put this thumbs up. లేదా ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే just put your doubts in the form of comments. Right, everybody understood the concept?
ఓకే, సో ఈ బ్రాంచెడ్ చైన్ లో మనం చూసుకుంటే ద రైట్ ఎండ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, రెడ్యూసింగ్ ఎండ్ అని పిలుస్తున్నాం. లెఫ్ట్ దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, నాన్ రెడ్యూసింగ్ ఎండ్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇప్పుడు రైట్ ఎండ్ ని రెడ్యూసింగ్ ఎండ్ అనేసి, లెఫ్ట్ ఎండ్ ని నాన్ రెడ్యూసింగ్ ఎండ్ అనేసి ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అనే దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. కానీ ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో గ్లైకోజన్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. గ్లైకోజన్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే మనకు ఎలా కనిపించింది, బ్రాంచ్డ్ గా కనిపించింది. అండ్ ఇందులో మనం చూసుకుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింకేజెస్ కనబడుతున్నాయి. 1,4 లింకేజ్ ఒకటి, 1,6 లింకేజ్. 1,6 లింకేజ్ వచ్చేసి బ్రాంచ్డ్ పార్ట్ లో కనబడుతుంది. లీనియర్ పార్ట్ లో మనం చూసుకుంటే 1,4 లింకేజ్ అనేది మనకు కనబడుతుంది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంతేనా? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? రైట్. నౌ లెట్ us talk about the second type of homopolysaccharide, that is starch. ఓకేనా? స్టార్చ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో స్టార్చ్ మనం చూసుకుంటే గ్లైకోజన్, we said గ్లైకోజన్ రూపంలో మనకు ఫుడ్ అనేది యానిమల్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుందని చెప్పాలి. yes or no? రైట్. నౌ ఇఫ్ యు సీ ఈ స్టార్చ్ మనం చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద స్టోరేజ్ పాలీసాకరైడ్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లోపల ఫుడ్ స్టార్చ్ లాగా స్టోర్ అయి ఉంటుందని మాట్లాడుకున్నాం కదా, రైట్? So starch is nothing but this is the storage polysaccharides that are found inside the plants. Okay, now if you see here subunits మనకి ఇక్కడ ఏం కనబడుతున్నాయంట, ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ మనకు కనబడుతుందంట. అండ్ స్టార్చ్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ మే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్, రెండు రకాలుగా మనకు కనబడుతుంది. ఇది మనకు NCERT లో ఇవ్వలేడు, కానీ నేర్చుకొని పెట్టుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో స్టార్చ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టూ ఫార్మ్స్. ఒకటి వచ్చేసి మనకు అమైలోస్ ఫార్మ్ లో కనబడుతుంది, దట్ ఈస్ 30% యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇన్ అమైలోస్ ఫార్మ్. 70% మనం చూసుకుంటే అమైలోపెక్టిన్ ఫార్మ్ లో మనకు కనబడుతుంది. ఓకేనా? రైట్. నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఈ స్టార్చ్ ఓకే మనకి ఎలా కనబడుతుందంట సార్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫౌండ్ ఇన్ హెలికల్ ఫార్మ్ లో కనబడుతుంది. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ చూడండి ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయంట, హెలికల్ గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. సో హెలికల్ ఫార్మ్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటున్నాయంటే వీటిని సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అని పిలుస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ప్రోటీన్ ఆల్సో విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సెకండరీ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడతాం. సో దీన్ని ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ గ్లూకోసెస్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి సార్, ఎలా అరేంజ్ అయినాయి, రింగ్ ఫార్మ్ లో. ఓకేనా? సో హెలికల్ ఫార్మ్ లో అరేంజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? అండ్ నౌ ఇఫ్ యు సీ అమైలోపెక్టిన్ మనం చూసుకుంటే అమైలోపెక్టిన్ వచ్చేసి మనకి ఇలా బ్రాంచ్డ్ రూపంలో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, బ్రాంచ్డ్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. అమైలోస్ వచ్చేసి మనకు రింగ్ ఫార్మ్ లో హెలికల్ ఫార్మ్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అమైలోపెక్టిన్ వచ్చేసి మనకు బ్రాంచ్డ్ రూపంలో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. సో మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం టు టెస్ట్ ఫర్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ మనం ఏం చేస్తాం, అయోడిన్ యాడ్ చేస్తాం. అయోడిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ వస్తుందని చెప్పాం కదా. అయోడిన్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ అయోడిన్ ఏమైపోతున్నాయి, ఈ రింగ్స్ లోపల ట్రాప్ అయిపోతున్నాయి. చూడండి, ఈ రింగ్స్ లోపల అయోడిన్స్ అనేవి ట్రాప్ అయిపోతున్నాయి. సో ట్రాప్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ని ఇస్తుంది అనమాట, బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ని ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈజీ క్లియర్? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ? రైట్. చలో, now let us talk about the third type, that is inulin. What is it? Inulin, insulin కాదు, insulin వచ్చేసి that is a protein form. Okay, inulin వచ్చేసి it is a type of carbohydrate. Okay, now అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? Is it clear for everybody? Just a minute. Hello. Yeah, okay. Okay, now let us talk about the inulin. So inulin మనం చూసుకుంటే ఇది storage homopolysaccharide అని అన్నాం కదా. This is also storage homopolysaccharide that is found in plants like dahlia etc. ఓకేనా? అండ్ ఇందులో మనం చూసుకుంటే సబ్ యూనిట్స్ ఏం కనబడుతున్నాయి నీకు ఇక్కడ, బీటా ఫ్రక్టోస్ యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్. వాట్ యు కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ హియర్, బీటా ఫ్రక్టోస్ మీకు కనబడుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? సో ఇంతకు ముందు దాంట్లో మనం చూసుకుంటే here we were able to find alpha glucose మనకి ఇక్కడ సబ్ యూనిట్ లాగా కనిపించింది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ inulin beta fructose we were able to find. Okay, right. So that is what about the storage homopolysaccharides. Now the second type of homopolysaccharide ఏంటి సార్, స్ట్రక్చర్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ లో మనం చూసుకుంటే టూ థింగ్స్ మనం నేర్చుకున్నాం. ఒకటి వచ్చేసి సెల్యులోస్ అన్నాం, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కైటిన్ అన్నాం. ఓకేనా? రైట్. స్ట్రక్చరల్ homopolysaccharides are of two types. ఒకటి వచ్చేసి సెల్యులోస్
mode is dancing. Okay, second one వచ్చేసి kite. ఓకే, సెల్యులోస్ మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క ప్లాంట్ యొక్క సెల్ వాల్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ప్లాంట్ యొక్క సెల్ వాల్ లోపల సెల్యులోస్ కనబడుతుందని చెప్పాం. అండ్ దిస్ సెల్యులోస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బీటా గ్లూకోజ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్, ఓకే, మోస్ట్ abundant organic substance that is present on the earth. Okay na, most abundant organic substance ఏది మనకి ఎర్త్ మీద కనబడుతుందంటే we can say cellulose. And if you see మనకు పేపర్ ఏదైతే మనం పేపర్ యూజ్ చేస్తున్నామో, పేపర్ is also made from plant pulp. Okay na, and also other fibers that are actually cellulosic. They are actually cellulosic only. Okay, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? Is it clear? Now on the other hand, chitin మనకి ఎక్కడ కనబడుతుందంట, ఎగ్జోస్కెలిటన్ లో కనబడుతుంది. ఆర్థ్రోపోడ్స్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఎగ్జోస్కెలిటన్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ లో మనకు కనబడుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ నాగ్ అంటే నథింగ్ బట్ N acetyl glucose amine. N acetyl glucose amine ని షార్ట్ ఫామ్ లో నాగ్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్? And now this chitin is the second most abundant organic compound or organic substance, second most abundant organic substance that you are able to find on the earth. Okay, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సెల్యులోస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మోస్ట్ అబండెంట్ సెల్యులోసిక్. ఓకే, ఇందులో మనం చూసుకుంటే బీటా గ్లూకోజ్ కనబడుతుంది. అండ్ ఇక్కడ కైటిన్ లో మనం చూసుకుంటే నాగ్ కనబడుతుంది. నాగ్ అంటే ఏంటి నాన్న? N acetyl glucose amine. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రెడ్యూసింగ్ అండ్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ ఎండ్స్ గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటామని చెప్పాను కదా. సి హియర్, రెడ్యూసింగ్ అండ్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ ఎండ్స్ గురించి ఎస్ బెనెడిక్ట్ ఇంకా ఫెర్లింగ్స్ టెస్ట్ ప్రకారం, ఓకే, వీళ్ళు షుగర్స్, ఓకే, వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఓకే, షుగర్స్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతూ వచ్చాయంటే, షుగర్స్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద ఎబిలిటీ టు రెడ్యూస్ కాపర్ అయాన్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ బై షుగర్ మేక్స్ ఇట్ a reducing sugar. అండ్ ఆల్ మోనోసాకరైడ్స్, మాల్టోస్, లాక్టోస్ ఏవైతే మనకు రైట్ ఎండ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రెడ్యూసింగ్ ఎండ్. అండ్ ఏదైతే సుక్రోజ్ ఎండ్ ఉన్నాయో వీటన్నిటిని మనం నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో సింపుల్ గా ఏంటిది, రెడ్యూసింగ్ ఎండ్, రెడ్యూసింగ్ షుగర్, నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్ అని దేన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఇక్కడ రెడ్యూసింగ్ షుగర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ability to reduce the copper ions. ఎవరిని రిడ్యూస్ చేయగలుగుతుందంట? కాపర్ అయాన్స్ ని రిడ్యూస్ చేయగలుగుతుందంట. ఓకేనా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రెడ్యూసింగ్ ఎండ్ అంటున్నాం. డాక్టర్ రామేశ్వర్ గారు చెప్పండి. ఎస్ ఎస్, ఓకే సార్. ఓకే, have you understood the concept so far? Right? Yes. So we can also able to find certain modified sugars mana convert like galactosamine, which is glucose amine. These are the polysaccharides which are also found in the, okay, nature lo free ga exist ay kanvartundi. Okay, yes, that is what about the different types of carbohydrates that we have been discussed so far. Okay, so ivalti session lo manam carbohydrates ని ఫిల్ చేస్తాం కంప్లీట్ గా. ఓకే, డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పాను. సో ఫార్ we have been discussed about the introductory part of biomolecules and carbohydrates. రేపటి సెషన్ లో మనం అమైనో యాసిడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ద కంప్లీషన్ ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ ని రీడ్ చేయండి, అలానే మీ ఓన్ గా షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. రేపటి క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్. దిస్ ఇస్ యువర్ Lovi sir signing off for the day.